저 기억나세요? 시작을 하면 될 것 같습니다. 사람들이 정말 많네요. We really have a big turnout today. 네, 그러면 이제 이 커피 브리핑을 시작하겠습니다. 반갑습니다. 우리 서울 외신미디어 클럽에 이렇게 많은 사람들이 와주셔서 감사합니다. 네, 오늘 우리 SFCC의 게스트님을 소개를 뭐 표는 없지만 오늘 소개를 해드리겠습니다. 더불어민주당 이재명 대표님을 오늘 모셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. Hello everyone, thank you for coming today. I can see that you're very popular among the foreign media today because this is a big turnout. I'm glad and very happy to have with us the chairman of the Democratic Party, 이재명. 굉장히 인기가 좋지만 보세요. 이렇게 기도 오는데 많은 사람들이 이렇게 참석하셔서 감사합니다. We'll go straight. 일단 시간이 we have about 1.5 hours. 관심 있으니까 바로 우리가 Q&A로 이제 들어가기 전에 대표님의 말씀을 처음에 듣고 거기서 들어가겠습니다. Since we have about 1.5 hours for the chairman of the day, we'll start with his opening remarks and then we'll go straight to Q&A to make sure that there are lots of questions. 네, 그래서 감사합니다. We'll go straight. 일단 시간이 여러분들 관심 있으니까 바로 우리가 Q&A로 이제 들어가기 전에 대표님의 말씀을 처음에 듣고 거기서 들어가겠습니다. 네, 여러분 이렇게 만나뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 말씀하신 대로 비 오는 날 좋은 계절에 이렇게 많은 분들 함께 뵙게 돼서 영광으로 생각합니다. Well, dear correspondents, very nice to see you. As mentioned, this is a very rainy day today, but it's very fine weather, so it's really an honor and pleasure to see you all. 네, 번역상의 오해도 생길 수 있고 여러분 또 표현이 자칫 복해질 수도 있어서 제 기조 발언은 미리 준비한 원고로 말씀드리도록 하겠습니다. 많은 To 분들 minimize 함께 any 뵙게 돼서 error, we would like to have our written format so that I can just read out that I have prepared. 전통과 권위를 자랑하는 외신기자클럽에 초청해 주셔서 깊은 감사 말씀을 드립니다. So I'm 함께 so 해주신 grateful to be 번역상의 invited 오해도 by 생길 the 수 Distinguished 있고 Group of SFCC, which has a long-standing reputation. 함께 하신 회원 여러분의 관심과 배려도 감사드립니다. Thank you also for your interest and support of our Korean. 국제 질서가 대전환의 터널로 접어들었습니다.
강대국의 자국 이기주의 물결이 범람하는 가운데 각자 도생이 지배하는 지정학의 시대가 다시 도래했습니다. The international order is in a period of profound transformation. As advanced countries put their interests first, the world is experiencing a resurgence of geopolitical era where each state must navigate for their 국제 own 질서가 survival. 대전환의 터널로 접어들었습니다. 강대국의 자국 이기주의 물결이 범람하는 가운데 각자 도생이 지배하는 지정학의 시대가 U.S. China China 남북 간의 군사적 긴장이 급격하게 높아지고 또 한미일, 북중러의 대결 구도가 심화됐습니다. 이러한 한반도의 지정학적 리스크 악화는 대외교역 의존도가 높은 우리 대한민국에게 치명적입니다. Unfortunately, the inter-Korean military tension has been heightened recently, and the competition between the ROK-US-Japan alliance and that of DPRK, China, and Russia has been intensified. Such an increased geopolitical risk in the Korean peninsula could be detrimental to Korea, which has high dependence on foreign trade. 지금 우리에게 필요한 것은 유연하고 실사구시적인 외교 접근법입니다. 사안별로 협력의 지평을 넓혀가는 국익 중심의 유능한 실용 외교의 지혜가 절실합니다. What is needed now is a flexible and practical diplomatic approach. We must have our wisdom of pragmatic diplomacy to widen the horizon of cooperation to serve our national interests. 그래서 몇 가지 제안을 드리려고 합니다. 첫째, 포용적인 다자 외교에 나서야 합니다. Thereby, I would like to make some proposals today. First of all, we need to embark on inclusive multilateral diplomacy. 우리 외교의 기본축이 한미 동맹이라는 점은 부연할 필요가 없습니다. 여기에 더해서 중국, 아세안, 그리고 유럽 등과도 기후위기, 탄소 중립, 한반도 평화 같은 다양한 분야에서 협력과 소통을 강화해야 합니다. It goes without saying that the foundation of Korea's diplomacy is the ROK-US alliance. On top of that, we should also enhance our capability to collaborate and communicate with China, ASEAN, and EU in such fields as climate change, carbon neutrality, and the peace on the Korean Peninsula. 대한민국은 세계 10대 경제 대국이고 또 6위의 국방 강국입니다. 동아시아의 평화와 번영을 선도할 역량과 자격을 충분히 갖추고 있습니다. Korea is ranked as the 10th largest economy and number 6 in military power in the world. We are proud to say that we have our ability and capability to lead the peace and prosperity of East Asia. 성장한 국력과 굳건한 한미 동맹을 토대로 전략적 자율성을 발휘할 때 우리나라와 국제사회가 모두 윈윈하는 결과를 얻어낼 수 있을 겁니다. When we exert our strategic autonomy based on the strong national power and solid ROK-US alliance, we'll be able to achieve a win-win outcome for both Korea and the international community. 두 번째로 우리 산업을 보호주의와 차별로부터 지켜내야 합니다. Second, we have to protect Korean industries from protectionism and discrimination. 한미 정상회담이 2주 앞으로 다가왔습니다. 핵심 현안은 대한민국 경제의 생명인 반도체에 대한 차별을 바로잡는 것입니다. The Korea-US summit is to take place in 2 weeks.
One of the core issues is to correct discrimination against Korean semiconductor industry, which is our lifeblood of the Korean economy. 반도체 지원법, 보조금 신청 요건 완화, 또 한국 기업의 중국 반도체 공장에 대한 장비 수출 규제 유예의 연장을 분명히 요구해야 합니다. I urge our administration to ask the U.S. administration directly to revise the eligibility criteria for the tax incentives under the IRA and to extend the grace period of export control measures for Korean chip makers producing semiconductors in China. 신뢰에 기반해서 상호 존중하는 동맹으로서 해법 마련에 나서줄 것을 양국 정부에 당부드립니다. I strongly request both governments to work together to find solutions as allies based on trust. 세 번째, 한반도 평화 정착에 역량을 집중해야 합니다. Third, we need to put our utmost on peace building on the Korean Peninsula. 싸워서 이기는 것보다 싸우지 않고 이기는 것이 더 낫고 싸우지 않고 이기는 것보다는 싸울 필요가 없는 상태, 즉 평화를 만들어내는 것이 최선의 전략입니다. As the saying goes, winning without fighting is better than winning through fighting. And also, better than that, it is the best when we have no reason to fight at all from the beginning. That is the peace I call. 평화를 위해서 강력한 국방력과 안보 태세를 갖추는 것은 필수입니다. 그리고 이와 함께 긴장 완화를 위한 노력 또한 반드시 필요합니다. To make that happen, it is essential to have ironclad defense power and national security readiness. At the same time, we need also to make efforts to create detente as well. 올해는 한미동맹 70주년이자 정전협정 체결 70주년이 되는 해입니다. 한미동맹도 진영 대결 동맹을 넘어서서 평화 선도 동맹으로 업그레이드 되어야 합니다. This year, as you know, marks the 70th anniversary of both ROK-US alliance and the Armistice Agreement. It is time to upgrade the ROK-US alliance from that for ideological competition to that of peacemaking. 최근 미국 조야에서 대북 대화 트랙 복원 요구가 거세지고 제기되고 있습니다. 한반도 평화를 위한 진정성 있는 해법 모색에 양국 모두가 조속하게 나서야 합니다. From the U.S. recently, we hear more and more bipartisan requests to restore dialogue with the DPRK. Both the ROK and the U.S. should immediately come up with sincere solutions for the peace of the Korean Peninsula. 특히 한반도 비핵화 원칙은 반드시 지켜져야 한다는 점을 강조합니다. Most of all, I want to highlight that the idea of denuclearized Korean Peninsula is non-negotiable and must be fully attained. 한일 관계 개선은 동북아 안정을 위해서 반드시 필요한 일입니다. I agree that enhancing relationship between South Korea and Japan is necessary for the stability of Northeast Asia. 그렇다고 일본 전쟁 범죄 피해자의 권리를 박탈해서는 안 됩니다. But it does not mean that the rights of war crime victims of Japan can be violated. 인류의 보편적 정의와 양심에 어긋나는 강제동원 제3자 변제 방안은 철회되는 것이 바람직합니다. Therefore, I believe it is ideal for us to have the discarding of the third-party reparation method for the victims, because it is against the universal conscience and justice of humanity. 후쿠시마 오염수 해양 투기 문제에 대해서도 일본의 책임 있는 조치가 선행될 필요가 있습니다. As for the discharge of Fukushima's radioactive water into the sea, I urge responsible actions to be taken by the Japanese government. 우리 정부도 주변 국가들과의 공동조사, 또 국제연대기구 구성을 적극 추진할 필요가 있어 보입니다. I also press the Korean government respectfully to collaborate with neighboring countries on joint research initiatives.
and establish international organizations for solidarity. 외신기자 클럽 회원 여러분, 우리 민주당은 국회 제1당으로서 국익 중심의 유능한 실용외교의 원칙 아래 포용적 다자외교, 공정한 자유무역, 그리고 한반도 평화라는 3대 가치를 확고하게 지켜나갈 것입니다. Dear correspondents, as the largest opposition party, the Democratic Party of Korea is committed to upholding these three pillars: inclusive multilateral diplomacy, fair and free trade, and the peace of Korea, through the principle of effective and pragmatic diplomacy for the national interest. 국제질서 대전환이라는 현재의 위기를 도약의 기회로 바꿔가도록 하겠습니다. My party will ensure that the crisis of transformation in international order can change into an opportunity for a great leap forward. 지금부터는 여러분들의 날카로운 질문에 열심히 답을 하는 시간을 가지도록 하겠습니다. So from now 감사합니다. on, I'll just prepare myself for answering your questions as sharp as possible. 네, 감사합니다. 그럼 날카로운 질문 시작하겠습니다. 이제 시작하기 전에 이제 성함하고 매체를 밝히시고 시작하겠습니다. We'll start with the Q&A. Please state your name and the media you're for before you ask your question. Thank you. 예, 사우스차이나모닝 포스트의 박찬영입니다. 지금 대중국의 무역 적자 상태가 악화되고 있는데 여기에 대한 원인과 처방에 있어서 이게 외교 정책의 실패하고도 관련이 있다고 보시는지, 그렇다면 어떤 조치를 취해야 된다고 보시는지. My name is Park Chang-kyung from South China Morning Post, and I believe that there is an increasing deficit of trade with China. What do you think is the reason, and how can we solve the problem? Is it because of the failure of the diplomatic matters? Can you please show us your way forward? 네, 역시 날카롭고 또 어려운 질문입니다. It was as sharp as possible and also very difficult to answer. 대한민국은 대외 무역 의존도가 매우 높은 나라이고 또 그 중에서도 대중 무역 흑자가 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. Well, as I mentioned in my remark, the dependency on foreign trade in Korea is very much high, and also out of them, China is an indispensable part of our trade relationship because the profit from the China will mean a lot to us. 최근에 대중 무역 적자가 가장 큰 폭을 차지할 만큼 대중 수출 문제는 심각한 상황입니다. As you said, the export issue with China is quite aggravating because we are seeing a lot of losses with the trade with China. 지금 최근에 여행 해제국에서 대한민국이 배제되기도 했고 저번 사드 사태로 인해서 직접적인 제재까지 있었기 때문에 한국의 대중 수출 의존도가 매우 높은 상황에서 지금 중국의 적자 문제는 대한민국 경제의 위기 또 위험을 초래하고 있습니다. As you also briefly mentioned, there can be many reasons, like the exclusion of Korea from the Chinese list of the free countries to travel to. Also, in the past, we experienced issues with THAAD issues, and as you all remember, so that is causing our great deficit with China, and that is, I believe, as a part of a crisis. 세계 경제 상황이 어쩔 수 없다고 하는 측면도 있겠지만 그러나 외교 상황이 이 무역 문제, 수출 문제에 영향을 미치지 않았을 것이라고 말할 수는 없을 겁니다. Of course, we can refer to the situation to the global atmosphere because everybody is suffering now, but I cannot say that there is no concern or no factor of the diplomatic matters as well in this kind of situation of export. 최근에 한미일 또 북중러의 진영 대결 구조가 심화되면서 이런 외교적 상황이 경제 문제에 악영향을 미치고 있다는 생각을 합니다.
As I also briefly mentioned in my remark, there is a strong competition between the two alliances, Korea, Japan, and the US, and also that of China, North Korea, and Russia. Because of this heightened competition, probably the diplomatic issues must have some influence on the economic factors. 대한민국이 이 북중러 해양 세력과 대륙 세력의 중간 지점에 위치하고 있기 때문에 이 외교의 원칙, 국익 중심의 실용 외교라고 하는 것이 매우 중요합니다. Also, as I mentioned, we are at a crossroad between the maritime forces and the continental forces, which are represented by these countries, as I mentioned. So this location is really important for our diplomatic and national interest. 한미 동맹도 고도화되어야 하겠지만 또 그와 좀 다른 부분이라고 할 수 있는 한중 관계라고 하는 것이 전략적 협력 동반자 관계로 보통 지칭이 되는데 한미 동맹과 한중 전략적 협력 동반자 관계는 양립 불가능한 것이 아닙니다. Of course, the ROK-US alliance should be advanced in the future and further developed. But on the other side of the story, there is a relation between Korea and China. We call it the so-called strategic cooperation partnership. So I do not believe that we have to choose between the two relationships, between ROK-US relationship and Korea-China relationship. 질문하신 경제 상황을 타개하기 위해서 외교의 그러니까 국익 중심의 실용적인 외교라고 하는 원칙을 좀 더 강화하고 실천할 필요가 있다고 봅니다. You also asked me how I can solve the problems, and in order to solve these kind of economic situations, I emphasize once again these diplomatic principles that can be based on pragmatic diplomacy for the national interest. 네. Thank you. Next. Should we see? 네, 안녕하세요. CNN 손정입니다. 좀 최근에 가장 좀 궁금한 사항인 도감청에 대해서 여쭤보겠습니다. 대표님이 생각하시기에 동맹국인 한국을 상대로 도감청을 하는 것이 얼마나 심각한 것이라고 보시는지, 그리고 대통령실은 오늘 문건에 상당수가 의존됐다고 했는데 어떤 증거가 있다고 보시는지 여기에 대해서 좀 더 말씀해 주실 수 있는 정보가 있으시다면 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I'm Soyeon Cho from CNN. So I'd like to talk about a very recent issue, which is eavesdropping or wiretapping. So how serious do you think it is? And Presidential Office today said that most of the documents have been forged. Do you think that there is a evidence for that kind of forgery? So if you have any idea or information, please share that with us. 이게 도청인지 아니면 한국 정부가 지금 발표하는 것처럼 문서의 위조인지에 대한 정보는 저보다는 우리 CNN의 서 기자께서 더 많이 가지고 계실 것 같습니다. Whether the current issue is the matter of eavesdropping or kind of forgery issues, probably you know better than I do, because you're representing CNN. 실체적 진실을 저희로서는 확인할 수 없는 상태이긴 합니다. 그러나 미국 언론에서 이 사실이 보도됐고 상당한 논거와 근거들이 있기 때문에 저희로서는 만약 이게 사실이라면 신뢰에 기반한 한미 동맹을 훼손하는 매우 실망스러운 사태다라고 생각합니다. Well, there's no way for us to know the fact. So fact-checking is not possible at the moment for us. But we have seen a lot of logics and the basis from the reports of the United States. So if it is true, because our two countries are based on the alliance, based on the trust, that is kind of disappointing to me if that is true. 한국 정부가 발표한 것처럼 이것이 사실이 아니고 문서 위조의 결과이기를 바랍니다만 그러나 객관적 상황들을 보면 실제로 도청이 이루어졌을 가능성을 배제하기 어렵습니다. I do hope that this can be an issue of forgery as announced by the Korean government. I'm siding with them. However,
I cannot rule out the fact that it can be an issue of eavesdropping based on the objective stories heard. 우리 민주당 입장에서도 이 도청의 실체 여부, 그다음에 실상에 대해서 사실 조사를 국회 차원에서 최대한 해내고 또 이게 사실이라면 재발 방지와 또 미국 정부의 사과 그리고 우리 정부의 도청 방지를 위한 노력이 있어야 된다는 점을 촉구하고자 합니다. I assure you that our party, Democratic Party of Korea, will do our work from now on to have the fact-finding. Also at the National Assembly level, we're going to have our committee made for us. If the situation has been proven true, we would like to ask for the apology for this issue from the parties involved, and also we have to put into place such actions to prevent any repetition. And also our government should do their work in order to have the prevention of further developments and repetition. 네. 네, 다음 질문 받겠습니다. 말씀하세요. 오랜만에 영국 스카이미스 맨주석이고요. 지금 북한의 핵 한도를 거의 완성을 해서 미사일에 장착을 해서 지금 남한이 전 지역이 사정권에 들어가 있습니다. 그래서 한미일 군사 협력이라든가 동맹이 필요한 시기라고도 얘기를 하는데 지소미아를 그렇게 복원시킴으로써 한미일 동맹이 이루어져서 북한의 핵에 대처하려고 그러는 상황입니다. 어떻게 생각하시냐고요. 두 번째는 우리 한국도 자체 내 핵을 개발해야 되는 시기가 아니냐 이런 여론도 많습니다. 그래서 혹시 핵 공유라든가 또는 전략적 핵무기 배치에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 감사합니다. I am Meng Jusuk from the UK. North Korea has shown its capability of placing their missiles on the missile defense systems and also their missile launch systems. And South Korea, we believe, is in the range of the missile systems and programs of North Korea. At this juncture, we have the alliance of trilateral countries, Korea, US, and Japan. And GSOMIA is believed by some people to be restored, to have the stronger alliance in order to prevent against ourselves against these nuclear programs. What do you think about the situation about this? The second question is that do you think that Korea is also in need of having the development of nuclear programs as many people insisted? Now is the time for us to have the nuclear programs as many people say. What do you think about that? 너무 중요한 그리고 너무 많은 주제의 질문이어서 답하기가 좀 어렵긴 합니다. Well, the questions are manifold and so difficult as well as important. So now I find myself in an overwhelmed situation. 우선 북한의 핵무기 개발 또 미사일 개발이 남측의 안보를 위협하는 상황이기 때문에 북한의 이 점에 대해서는 강력한 규탄의 뜻을 표합니다. Now that North Korea's development status of the nuclear programs and missiles are in the level of threatening South Korea, I strongly condemn the developments by North Korea. 이 문제에 대한 대응 방식은 강력한 국방력을 구축하는 것, 또 한미 동맹을 강화하는 것, 또 확산 억지 전략을 확대하는 것 등등의 여러 가지 방안들이 실제로 진행되고 있습니다. 또 바람직한 일이기도 합니다. There can be many ways of tackling these issues, and they are actually underway, and I believe they are very desirable. For example, we have to improve our national military power, and also we have to upgrade the ROK-US alliance. Also, the extended deterrence is another way of doing this, and all of them are very desirable. 이미 대한민국의 군사력은 세계 6위에 이를 정도이고 북한은 이미 핵무기를 개발한 상태라서 전쟁이라고 하는 것은 곧 상대방의 또는 피하를 구별하지 않고 한반도 전역의 절멸을 의미합니다. As I said, South Korea has the sixth largest military power in the world, and now North Korea, as you know, has their nuclear program.
So as you can imagine, if there's any word, a word is not identifying whether you are foes or allies, everybody will be ruined in any war. 남한의 세계 6위를 자랑하는 전력, 군사력, 그리고 거기에 대해서 굳건한 한미동맹, 그리고 확고한 확장 억지 전략 때문에 추가로 한미일 군사동맹, 특히 한일 군사동맹까지 필요한 상태는 아니다. I'm sure that the current level of ROK-US alliance is sustainable to have the strong power in the military, to have the extended deterrence. I don't think that this is the time for us to need more alliances with Japan. Like, for example, trilateral relationship is not in need at the moment. 오히려 한미일의 그 군사 협력을 넘어선 군사 동맹, 한미일 군사 동맹은 북중러의 이제 군사 동맹 또는 진영 대결을 격화시켜서 소위 안보 딜레마를 확대시킬 가능성이 높습니다. If we, however, go ahead with having the trilateral alliance in the military manner, that would likely have the causation of security dilemma, as I call it, because it can naturally stimulate the stronger alliance within the North Korea, China, and Russia. 자체 핵개발 또는 핵무장 문제는 일단 현실성이 없고 또 실효성이 없다는 점을 지적하고자 합니다. Well, you also asked regard this question about the South Korea's military programs. Well, if we happen to have these kind of nuclear programs, I do not think that this is viable, nor is it effective. So there is no reason to have that. 특히 독자 핵무장을 하게 될 경우에 생기는 첫 번째 문제는 NPT 탈퇴를 해야 되기 때문에 국제사회의 경제 제재로 대한민국이 살아남을 수가 없는 상태가 됩니다. So if we have to follow the international rule, if we are having our nuclear programs independently, that means we have to get away from the NPT treaty as a treaty. We will be subject of the economic sanctions by the members of the international community. There is no way for us to Korea to survive. 북한처럼 되겠죠. Maybe South Korea can be another North Korea. 두 번째는 이게 동아시아의 핵무장 도미노를 불러오게 될 겁니다. Also, if we do that, that will lead to other countries in East Asia to try to be armed with nuclear programs also. 이게 세 번째 문제와 관련이 있는데 미국의 입장은 한반도의 비핵화이고 또 우리가 핵무장을 하게 된다는 것은 곧 한미 동맹을 훼손하는 결과에 이르기 때문에 미국의 동의를 결코 받을 수가 없을 것이다라는 점입니다. That's not what I call nuclear domino. And the third reason is related to the ROK-US alliance. If we have to have our nuclear programs, that will just have the downplay of the alliance between the ROK and the US. No, we will not be able to get any agreement from the US. 그리고 한반도의 핵 개발이 이루어질 경우, 우리 측의 핵 개발이 이루어질 경우에는 더 이상 북측의 비핵화를 요구할 수 없는 상태가 됩니다. Also, if we have our nuclear programs, how can we ask North Korea to be disarmed or denuclearized? 실효성도 없고 또 필요성도 없고 실현 가능성도 없는 핵무장 또는 자체 핵개발 주장은 저는 안보 포퓰리즘에 가깝다라고 생각합니다. The people who say that we have to have our nuclear programs in South Korea independently are only calling for the populism in terms of security, because I believe that it's not effective, not necessary, not viable. 미국이 명시적으로 반대하고 있는 핵 공유 역시도 마찬가지 판단이 됩니다.
Nuclear sharing is also explicitly denied and disagreed by the U.S., and the same theory will apply. And next, Stephen, Andrew. Andrew. Thanks. Yeah, I'm Tilly Andrew Salmon from Washington Times. President Yoon has taken a great political risk in extending relations with Japan. Many here in South Korea would say Japan has not reciprocated. How do you think Japan should respond to President Yoon's outreach? And a second question, if I may, and forgive me for asking this question. It's a personal question, but it is in the public interest. 5 persons close to you have died, as of course you know. This raises a question. Are you, Lee Jae-myung, a dangerous man to know? 워싱턴 타임스의 앤드류입니다. 2가지 질문 드리겠습니다. 첫 번째, 윤석열 대통령께서는 국민의 일부 반대에도 불구하고 정치적인 리스크를 걸고 일본과의 새로운 합의에 도달을 하셨는데, 한국에서는 봤을 때 일본이 그에 상응하는 조치를 취하지 못하고 있다라고 하는 것이 여론입니다. 일본이 어떤 대응을 해야 한다고 생각하시는지 여쭤보고 싶고요. 두 번째는 정말로 죄송하지만 좀 개인적인 질문을 드리지 않을 수 없겠습니다. 많은 분들이 관심을 갖고 있기 때문인데요. 대표님의 측근 중에서 5분께서 지금까지 사망을 하셨습니다. 저희가 이재명이라는 인물을 위험인물로 보아야 할까요? 일단 두 번째 질문과 관련해서 제 주변의 분들이 이 검찰의 수사를 받다가, 그것도 본인들이 문제가 아니라 저를 수사하는 과정에서 이렇게 유명을 달리한 점에 대해서는 참으로 안타깝게 생각합니다. 그리고 매우 유감스럽게 생각합니다. Let me answer the second question first. Well, as you said, people who are close to me have passed away during the investigation by the prosecution. It's not their fault to be being investigated by the prosecution. It was because of me, Lee Jae-myung. 저는 그들의 사망에 대해서 어떤 영향도 미칠 수 없는 상태입니다. I feel very regretful to the fact, but I am in position of having no influence over their conditions or situations. 더 이상 이런 일들이 벌어지지 않기를 바랍니다. I only wish that this kind of things will not be repeated in the future. 일본과의 이번 정상회담은 우리 국민들께서는 매우 실망스럽게 바라보고 계십니다. To the first question, the result of the summit with Japan has been a source of disappointment to the public of Korea. 말씀드린 것처럼 한일 관계 개선은 반드시 필요하고 또 미래지향적이어야 합니다. As I mentioned in my remark, the relationship enhancement between South Korea and Japan is necessary and it should be proactive and future-oriented. 외교의 가장 기본은 균형이라고 생각합니다. 어느 한쪽도 손해봤다는 생각도, 어느 한쪽도 과도하게 이익을 봤다고 생각되지 않아야 합니다. My belief about diplomacy is in balance. No single party should take all benefits or all the gains. 그런데 이번 한일 정상회담의 결과는 얻는 것은 없고 잃는 것만 많았던, 일본으로서는 얻는 것은 많고 잃는 것은 없는 그런 결과이기 때문에 우리 국민들께서 매우 실망하고 계시다고 생각합니다. Well, if you look at the results of the Korea-Japan summit this time, for Korean side it was all losses and no gains. And the opposite is true to Japan. That's why Korean people are very much disappointed. Okay, I'm going to go to that end to give it to Sang 기자님. 러시아 스프리트 이상향기입니다. 한국의 범진보진영에는 그동안 윤석열 대통령의 외교적 입장을 맹목적 침이다 이렇게 비판을 해왔습니다. 그런데
실상 미국과 나토의 특정한 압력에도 불구하고 I'm sorry, but I don't think we can hear you. 좀 안 들리는데 마이크 좀 해주든지 해줘야 될 것 같습니다. 잘 들리시나요? 예. 다시 말씀드리겠습니다. 선의가 되고 앉습니다. 한국의 범진보 진영은 그동안 윤석열 대통령의 외교 정책을 맹목적 친미로 비판을 해왔습니다. 실상은 이 대통령은 미국과 나토의 상당한 압력에도 불구하고 우크라이나 무기 지원을 계속 안 하고 있습니다. 버티고 있다는 표현도 가능하다고 보는데, 또한 비대칭적 조건의 미국 주도 반도체 공급망 재편 정책인 치포에 대해서도 완벽하게 즉각적으로 수락하지 않고 한국의 자체 반도체 산업 발전 비전을 밝힌 바 있습니다. 이 대표님께서 정치적 라이벌이지만 한 번쯤 좋게 평가해 주실 수 있는 건지 듣고 싶습니다. 감사합니다. I'm from Russia Sputnik, and my name is Isan. Yeah. So I have a question regarding your stance about the Yoon administration, because the progressives in Korea said that the Yoon administration is blindly pro-U.S. But in actuality, I believe that the Yoon administration has not been responding to the request by the U.S. and NATO to provide weapons to Ukraine for the Ukraine war. And he is almost withstanding from these requests. Also, for the semiconductor industry, even though he had been requested to have the cooperation to the United States for the semiconductors, he's not accepting it. He's actually making the vision for the Korean-style semiconductor development. So that's the truth. So although you are a rival of President Yoon, do you have by any chance to have a moment to praise him for these things? 국가 경영을 책임지는 국가 수반으로서 수없이 많은 업무를 처리하기 때문에 그 중에서는 당연히 잘하는 일도 또 부족한 일도 있을 겁니다. Of course, if you are head of a country governing the whole national agenda, there are so many things to handle. Of course, there can be some things that you are very good at it, and those deserve praise. 지적하신 것처럼 지금 외교가 너무 편중되고 있다는 점들에 대해서 우리 국민들이 많은 걱정을 하고 계십니다. As you mentioned, diplomacy is the source of kind of worries and concerns by the general public in Korea because it is too much biased. 외교에서는 옵션이 많으면 많을수록 좋다고 합니다. In diplomacy, they say that the more options, the better. 좀 더 다양하게 다양한 국가들과 다양한 방식의 다양한 의제에 대한 외교적 노력이 있기를 바랍니다. What I want from his administration is to have the diversity in diplomacy so that it has more dealings with more different diversified countries in different diversified manners on various agenda. That's what I wish to see. 네, 감사합니다. 저쪽에 아까 저기님. Issue. But in a nutshell, I would say that we require to have the hope and future. 내 자녀들이 나보다 더 나쁜 삶을, 악화된 삶을 살게 될 것이다. 또 자녀의 출산으로 인해서 내 삶이 더 나빠질 것이다 라고 생각되는, 즉 미래에 희망이 없는 그런 사회가 사실 저출생의 가장 근본적인 원인이라고 생각합니다. The reason I say that the hope for the future is important is because if you don't have any hope for your next generation or your in the future, that is no good society because that's not any hope. If you believe that your children will have worse life than you do have, or you don't have any reason to have the children, that's the worst kind of society. 자녀의 출생이 나에게 고통이 아니라 기쁨이 되고 또 그 자녀들에게도 나보다 더 나은 삶을 살게 될 것이라는 희망과 기대를 만들어내는 것이 결국 저출생 문제의 근본적 해법이라고 생각합니다.
My fundamental solution to this issue is to create a society where all the people believe that the birth of their children is a blessing, not a suffering, and joy. This is joy, and also they should believe that their children will be better off. 공평한 기회가 주어지고 또 노력한 만큼의 성취가 가능하고 또 지금보다는 앞으로 내 인생이 또 내 자녀들의 삶이 더 나아질 것이다, 더 행복해질 것이라고 믿어지는 사회를 만들어야 하는데 그 방법은 예를 들면 뭐 출생 지원 또는 고용 문제 해결, 경제의 성장 또는 삶의 양식의 변화 뭐 다양한 것들이 있을 수 있습니다. We need to have a society where the equality is given to all the opportunities, the efforts are being paid depending on the level they have made, and they have to believe that the future will be brighter for themselves and their children, and they should believe in their happiness of the coming days and years. And there can be many ways of achieving such a society. For example, we can have the support for the birth of the children. Also, we have to improve the employment condition. We have to increase the economic growth. Also, we should have our adaptation to changing lifestyles. Okay, thank you. John? Do you want My name is Don Pierce. I have a couple of questions. One is that you're not the only political leader who faces charges these days. In the U.S., another political leader, former president, is also facing charges. Some people say this is all politically motivated. Would you share a certain sympathy with the former president, and do you regard your charges like his as politically motivated? Do you have any comment on that? And the second question, I'm sorry to ask two questions at once. The second question is rather different. I'm wondering about policy toward Taiwan. The sense is that Korea really would not want to get involved in a war in defense of Taiwan, to which the American president is committed and to which Japan is also committed. Do you see quite a different role for Korea vis-a-vis Taiwan? Thank you. 두 가지 질문 드리겠습니다. 전 세계적으로 정치가가 기소가 되는 것은 한국만의 일이 아니고 미국도 마찬가지여서 전 대통령이 현재 기소 위기에 있는데요. 이것이 정치적인 동기에 의한 것이라고들 이야기를 합니다. 대표님께서 이 부분에 대해서 공감을 하시는지, 그리고 미국의 전 대통령이 기소된 이런 부분에 대해서 어떤 코멘트를 주실는지 여쭤보고 싶습니다. 두 번째는 이제 양안 정책에 관해서 대만의 정책을 어떻게 펼쳐가시는가에 관해서 한국은 이 대만 정책에 대해서 일본이나 미국만큼 그렇게 관여하거나 깊이 직접적으로 할 생각은 없는 것으로 보입니다만, 한국의 양안 정책 그리고 또 대만 정책에 대해서는 어떻게 다른 나라들과 다른 역할을 할 수 있을 것이라고 보시는지요? 재판과 기소에 대해서는 아까 말씀드린 것으로 대처하도록 하겠습니다. 특별히 더 드릴 말씀은 없습니다. Well, for the first question, I think I have already answered some of the questions in my previous answer regarding my indictment and my story with the prosecution. I have nothing further to add. 대만 해협을 중심으로 긴장이 계속 고조되고 있고 또 극단적 사태로 발전할 가능성이 있다는 그런 우려들이 많습니다. Regarding the Taiwan issues on the straits, we see the tension increasing and there are reports and opinions that the extremes might happen. 국제사회의 합의라고 할 수 있는 대만 해협의 무력에 의한 현상 변경은 바람직하지 않다라는 점에 대해서 저도 공감합니다. I also agree that it is not desirable to see any of the changes in the status quo based on the armed forces on the Taiwan Straits, as agreed by the international society. Okay. I think there should be Russia. My name is Igor Ivanov. I'm a news reporter for Russian news agency TASS. I want to return to the Ukraine issue. One can say the situation in Ukraine and Korean politics are intertwined.
And there are allegations about possible trade deals between North Korea and Russia, and the last scandal with eavesdropping is connected with Ukraine. So my question is, what is your position regarding provision of lethal arms to Ukraine? Should the Republic of Korea provide lethal weapons to Ukraine directly or indirectly? Thank you. 타스사에서 온 이글이라고 합니다. 우크라이나 문제와 한국 정치가 연관이 되어 있다라는 말씀들을 많이 하시는데요. 북한이 러시아와 무역 관계에 있는 이런 것들도 물론 해당이 되는 얘기이고, 오늘 아까 얘기가 나왔던 도청 문제, 여기에서도 우크라이나의 무기 제공에 관한 얘기가 포함이 됐었습니다. 대표님께서는 이 무기 제공에 대해서 우크라이나에 어떤 입장을 갖고 계시는지요? 한국이 우크라이나에 무기를 제공해야 할지, 또 직접적 혹은 간접적으로 제공을 해야 한다고 생각하시는지요? 대한민국은 여전히 정전 체제 하에 있는 분단 국가입니다. One thing I can tell you is that the Republic of Korea is still under truce, and we are under armistice. 전쟁에 참상을 겪었고 다시는 전쟁은 있어서는 안 된다는 게 저의 기본적인 입장입니다. My basic stance is that no war should be repeated in any of the places because I have been experiencing the difficulties of the war. 우크라이나 전쟁이 조속히 종결돼서 더 이상 이런 사람들이 죽어나가고 아까운 시설들이 대량 파괴되는 그런 일이 중단되길 바랍니다. I really hope that the Ukraine war can be ended as soon as possible so that I don't see many more of the sacrifices of the human beings or the destructions of the valuable assets and facilities. 현 대한민국 정부가 취하고 있는 태도라고 저는 판단합니다만 살상 무기의 제공은 옳지 않다, 바람직하지 않다라고 생각합니다. Of course, it's up to the current Korean administration to make the decision, but I believe that it is not desirable to provide any of the weapons for mass destruction or the killing human beings. Okay, 시간이 있으니까 우리가 다 돌아가면서 할 수 있을 것 같습니다. 그러니까, okay, so I'm sure we have enough time to go around, so I'll start from here first. Rashid. Hello, I'm Rafael Rashid. I'm a freelance journalist from the UK. For over a decade, there have been calls to enact a comprehensive anti-discrimination law in Korea. You yourself and your party have on multiple occasions stated there is a need for social consensus. However, multiple surveys over the years have shown that there has been overwhelming support for an anti-discrimination law in Korea. So my obvious question is, will your party, under your leadership, make the efforts to enact an anti-discrimination law instead of playing a nunchi game in front of the demands of a certain religious lobby group that does not necessarily represent the majority of Koreans? Thank you. 영국의 프리랜서인 라파엘입니다. 지난 10년 동안 여러 가지 반차별법에 관련되어 있는 종합적인 양상이 발전되어 왔었습니다. 민주당에서도 이러한 필요성에 대해서도 많이 얘기를 하셨는데 사회적인 합의가 이제 필요하다라고 느껴질 수 있겠는데요. 그동안 많은 설문도 있었고 그래서 국민들이 반차별법에 대해서 지지한다라고 하는 입장이 많이 발표됐었습니다. 그 민주당을 대표하셔서 그렇게서 반차별법을 입법화하실 계획이 있으신지, 그런데 근간에 봐서는 오히려 어떤 소수를 차지하는 종교단체 등의 로비로 인해서 눈치 게임을 하고 있는 듯이 보여지는데 거기에 반해서 어떤 입장 갖고 계시는지요? 매우 어려운 질문을 또 전문 용어라고 할 수 있는 눈치 게임이라는 것까지 동원해서 해주셨습니다. It's a tough question to answer, and you know the terminology already about Korea, 눈치 게임. 차별금지법은 필요한 법안입니다. Anti-discrimination law is a must.
그러나 이게 새로운 사회적 갈등의 이제 단초가 되고 있기 때문에 사회적 합의를 위한 노력을 계속해 나가고 가능한 빠른 시간 내에 입법하는 것이 필요하긴 합니다만 무리를 해서까지 밀어붙일 사안은 아니라는 생각이 듭니다. Of course, it should be based on the social consensus because it is beginning to be a kind of sources of conflict in the society. I believe that the sooner the better for this enactment to be made. But at the same time, we cannot just push it ahead unilaterally. 특히 정치권 내에서 여당과 야당 또 각 당내의 입장들이 정리되지 않는 상태여서 그 정리를 위한 즉 합의를 위한 노력들을 계속해 나가야 할 겁니다. Of course, we have to see other parties' positions as well because they haven't released any of their refined stance or the platforms. So we have to make efforts to see them. Okay, next. 네, 안녕하십니까. 저 일본 지지통신사의 김호진입니다. 지금 현 정부의 한일 관계 개선 움직임과는 별개로 각종 한일 관계 쟁점에 대해서 민주당 의원분들이 이런저런 의혹을 제기하면서 좀 활발하게 움직이고 계신데요. 후쿠시마산 수산물 수입은 없앨 거라거나 안전성 검증이 되지 않은 오염수 방류는 반대한다는 정부 입장에도 불구하고 수산물 수입 반대나 독도를 일본에 바친다는 등의 플래카드를 내걸면서 장외 선전전에 나서고 있습니다. 이에 대해서 반대 측에서는 광우병 괴담 시즌2가 아니냐, 새로운 친일몰이를 하는 것이 아니냐라고 비판을 하고 있는데요. 이러한 민주당 의원님들의 활동에 대해서 이게 과연 득이 될지 실이 될지 판단 부탁드리겠습니다. So my name is Kim Ho-jin from GG of Japan. Regarding the improvement of the South Korea-Japan relationship, there have been many of your party's members who have been expressing their suspicions about the current administration's policies, even though the administration government is not denying that. For example, some of your members of the DPK are saying that the fish or the seafood products from Fukushima will be imported to Korea, and the release of the wastewater in Fukushima will be made into the sea, although there is an allegation otherwise. And also they say that this administration is willing to provide Dokdo to Japan. They are just putting their plank cars on the street as a part of their propaganda. And also they even say that this will lead to the season 2 or the pre-war of the mad cow disease in the previous administration. And also they are just pushing many people as the pro-Japanese. So do you think that some of your members' activities like this can be a plus point or negative point for your party as a whole? 우선 사실관계부터 바로 잡을 필요가 있어 보입니다. 질문 속에 민주당이 독도를 일본에 바친다는 현수막을 내걸었다라고 하는데 그건 팩트 확인이 필요한 일 같습니다. Well, to answer the question, let's start with the fact-finding first. You said in your question that there were members of the DPK putting the placard saying that Dokdo is to be provided to Japan. We have to find the fact if it is true or not. 오히려 그런 것 자체가 괴담일 수 있는 거죠. Probably that's another kind of rumor. Who knows? 수산물, 그 후쿠시마산 수산물 수입 규제 문제는 국제재판소에서 승인한 합법적 조치입니다. And then the control on the import on the seafood produced in Fukushima is in line with the rulings by ICC, International Court ruling. 일본 정부는 후쿠시마산 농수산물 수입 재개를 위해서 노력하고 있고 또 이번 정상회담에서도 논의되었을 것이다 또는 논의되었다는 보도들이 잇따르고 있기 때문에 우리 국민들께서 그 점에 대해서 우려하는 것은 너무나 당연하고 또 야당으로서 그 문제를 지적하는 것 역시 야당의 본연의 책임이라는 생각이 듭니다. It is understandable that the Japanese government is trying to renew their business of exporting their
agricultural products from Fukushima. And allegedly, in the reporting, that issue was mentioned in the summit between Korea and Japan. And they have their allegations in that. So therefore, it naturally leads to the concern of the general public. And also, as a representative and also members of the opposition party, it is only natural to mention those things. 오염수 방류 문제 역시도 태평양에 접한 많은 국가들이 우려를 표하고 있고 환경단체들도 마찬가지 입장입니다. Regarding the discharge of the wastewater in Fukushima into the sea, this is also getting the attention of many of the countries in the Pacific region and also the international organizations and NGOs. 국민의 생명과 안전에 관한 이 문제들에 대해서 대한민국 정부가 명백하게 입장을 밝히거나 또는 논의 여부를 분명하게 확인해 주지 않는 등의 이런 불투명한 부분들이 있기 때문에 야당으로서 당연히 그 문제들을 지적하고 또 우리 국민들께 호소하는 것 역시 우리 당의 책임이라는 생각이 듭니다. This is a very, very important issue for the safety and the livelihood of the general public. But the Korean government has not been explicit in terms of their positions, or they didn't talk about whether they have been mentioned in such settings. So we don't know whether that was also a topic under the summit or not. Everything has been not transparent so far. So therefore, it is only natural for the opposition party leaders to indicate those issues, let the people know about that, and also have the agreements from the people. It's only our responsibility to let it known to the people. 다시 한번 말씀드리지만 저는 한일 관계 개선이 필요하다라고 생각하고 있고 또 그런 한일 관계 개선을 위한 노력을 끊임없이 해야 한다고 생각합니다. I have to reiterate myself saying that I believe in the importance of the better relationship between South Korea and Japan. I am a firm believer that efforts should be made in that direction. 지구촌이라고 하는 하나의 어쩌면 거대 공동체의 일원으로서 우리 일본이 이웃 국가들에 대해서 좀 더 많은 배려를 해주시기를 부탁드립니다. So as the members of the global village and also international community, Japan is just with us, next to us. It is our neighboring country. I really hope that Japan can give us a more consideration based on that concept. 그게 크게 멀리 보면 결국 일본 국익에 더 부합할 것이라고 생각됩니다. If they do that, it will serve their national interest in the longer term. 예, 안녕하세요, 대표님. 알자지라 방송의 김무선 PD입니다. 이번 밤만에 저희 유신 기자 들어와서 또 질문을 이렇게 많이 받아주셔서 감사합니다. 제가 드리고 싶은 질문은 크게 두 가지인데요. 대표님께서 그 보도 발언에서 한국은 포용적 다자 외교를 해야 하고 그리고 또 한미 동맹은 진영 대결 동맹을 넘어서 평화 선도 동맹으로 업그레이드 돼야 된다고 말씀하셨는데요. 하지만 사실 현실은 녹록지 않은 것 같습니다. 한국은 북한의 위협 때문에 그리고 일본이나 미국 같은 경우는 중국을 더 염두에 두고 한미일 협력을 더 공고히 하려고 하는 것 같습니다. 대표님께서 실용 외교를 해야 된다라고 말씀하셨는데요. 이 실용 외교를 할 수 있는 한국의 문신을 넓힐 수 있는 방안이 있다면 어떤 게 있는 건지 조금 더 구체적으로 설명해 주실 수 있는지 부탁드리고요. 그리고 이제 5월이면은 일본 히로시마에서 G7 정상회담이 열립니다. 한국도 이제 G7 정상회담에 초청을 받았고요. 그리고 일부에서는 G7을 확대를 해서 한국이 G8로 참여를 해야 된다라는 논의들도 있는데요. 사실 이 G7이 서방 진영의 클럽으로도 볼 수 있는데요. 만약에 한국이 참여할 수 있는 옵션이 있다면은 이런 참여하는 것이 포용적 다자 외교를 위해서 한국이 받아들이는 게 옳은지 아니면은 선택을 하지 않는 게 좋을 것인지 대표님의 전에 어떠신지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. My name is Musa from Al Jazeera. It's been 1.5 years since I
And so you in person, thank you very much for coming. I have two questions. First, you mentioned the importance of the inclusive multilateral diplomacy in your presentation. And also you mentioned that the ROC-US alliance should be upgraded to that of leading peace. But the reality is quite different from what you wish, because South Korea has confrontation with North Korea, and Japan and US are mindful about China. That is why they are emphasizing the importance of trilateral cooperation. And also you emphasize the importance of pragmatism in your diplomacy. So what is your detailed position or plan to achieve such a pragmatic diplomacy when you have these kind of circumstances outside Korea like this? And secondly, in May, the G7 summit will be held in Hiroshima, Japan. Korea has been invited, and some people say that the G7 should be expanded to G8 for further discussions. But as you know, G7 is oriented to the Western countries as a part of the club. If Korea is included, making it as a G8, maybe is it part of your wish of having the inclusive multilateral diplomacy? Do you think that Korea should be joining that club or not? And what kind of impacts do you think this see? 말씀드렸던 것처럼 대한민국은 해양 세력과 대륙 세력이 부딪히는 반도 국가에 처지에 있습니다. As mentioned, Korea is geographically located in between the maritime forces and the continental forces because it is a peninsula. 반도 국가들은 이제 역사적으로 보면 이제 흥과 망의 길을 아주 극단적으로 갔던 것 같습니다. Well, if you look at histories of the peninsula countries, they have gone through all the ups and downs, like ups and downs. 저는 이 해양 세력 그리고 대륙 세력이 충돌하는 지점에 위치한 반도 국가의 선택은 강력한 국력에 기반한 자국 중심의 실용적 외교 정책이 반드시 필요하다라고 생각합니다. So for a country like Korea, which is located in the geographic manner between the maritime and continental forces, what they have to have, as the history teaches us, is very strong national power and the power of the country and pragmatic diplomacy based on the national interest. 선택을 강요당할 게 아니라 우리가 주변국의 선택지를 제시할 수 있어야 합니다. It means that we should not be asked to make choices. We should not be asked to take sides. We have to be able to give options to the neighboring countries. 대한민국은 이제 10대 경제 강국, 6대 군사 강국, 그리고 문화 강국의 위치를 가지고 있어서 물적 기초는 상당 정도 확보했기 때문에 결국은 국가 경영을 책임지는 이 정치 집단의 의지, 역량 그리고 선택에 따라서 얼마든지 흥하는 길을 갈 수 있다고 생각합니다. As I said, Korea is now ranking as 10th in terms of the size of the economy. We have the number 6 strongest military power. We also have K-culture. As everybody agrees, we also have our culture foundation. So it means that we have those kind of basic conditions for becoming a better country. And also what we have to do in the future, what's remaining for us is the governance of the country. So depending on the intentions, capabilities, and choices by politicians, we can choose our way going up. 주변국에 일방적으로 선택해서 끌려가는 것이 아니라 우리가 의지와 역량을 가지고 우리가 가는 길을 제시하고 또 협력을 끌어내는 그런 노력이 정말로 필요할 때다라는 생각이 듭니다. Rather than being driven by other neighboring countries, to be asked to have the choices, we have to have our intention, capabilities, and also strong will to present our ways to other countries for future collaboration. And that is what we need at the moment. 두 번째 질문은 너무나 당연한 결론이어서 간단하게 말씀드리면 당연히 할 수 있다면 참여하는 게 맞습니다.
To the second question, the answer is quite very brief. As much as possible, I said yes. If we can, we have to accept it. Only natural answer. 이제 지구는 너무 작아졌고 국제 협력이 매우 중요한 과제가 됐기 때문입니다. The world has become very small. It has been shrinking to this level that we should always have international collaboration within it. Okay, question here. Okay, 우리 질문을 하나씩만 할까요? 지금 시간 그래서 좀 I think we One should all question be per asking person, one question please. per person, please. 네, 청문회 하는 기분입니다. Am I hearing? Very long too. 안녕하세요. 대만 버더 전문 채널 TVPS랑 공영방송 PTS의 양채혁 기자입니다. 이재명 대표님께서 과거 동상이몽에 출연하셔서 대만에서 한국의 정치인들 중 누구보다 인지도가 높습니다. 팬들도 있습니다. 네, 질문 드립니다. 한미와 한중, 동맹과 동반 관계, 양립 불가능이 아니다라고 말씀하셨습니다만 러시아가 우크라이나를 침공한 후 중국이 대만을 무력 통일할 가능성이 높아진다는 경례가 많아졌습니다. 사실 대만도 대화를 원합니다만 중국은 우리를 인정해주지 않습니다. 만약 중국이 대만에 침략하면 이런 한미 한중 관계 건전 아니면 실용적 외교 여전히 가능하다고 보십니까? 그리고 중국의 무력 침공이 발생하면 이재명 대표님과 민주당의 입장 그리고 한국이 그 다음에 어느 쪽으로 대처해야 할지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. My name is Yang Jian-hyun from PTS Taiwan. So, Mr. Leader, you were on television, and Taiwanese people have watched you on TV entertainment programs as a reality show. So you have your fandom in Taiwan, believe me. And my question is about the diplomatic relations. You said in your remark, it is possible for you to have the better ROC-US alliance and then also better Korea-China relationship. But now that Russia has invaded Ukraine, many people worry about the future possible invasion by China into Taiwan or the armed-based integration. Of course, Taiwan wants to have the dialogue, but China is not trying to listen to Taiwan or not recognizing at all. If China invades Taiwan, what is your stance based on your pragmatic diplomacy and also the ROC-US alliance? If China invades Taiwan, what is the position of your party and also your country as a whole? 제가 1시간 후에 저 앞에 무슨 일이 벌어질지 저도 알 수 없습니다. No one knows what would happen to me in one hour from now on. 대만에 앞으로 벌어질 극단적 사태의 경우에 어떻게 대응할 것인지를 고민하는 것도 중요하지만 Of 그런 course, it would 일이 be very important for us to be concerned about what could happen to Taiwan in these kind of extreme scenarios. 그런 일이 벌어지지 않도록 하는 방안이 무엇인지를 고민하는 것이 훨씬 더 가치 있을 것 같습니다. At the same time, it would be also valuable for us to discuss how we can prevent those things from occurring together. 말씀드린 것처럼 대만 해협을 중심으로 한 현상은 무력에 의해서 변경되지 않는 것이 바람직하다라고 하는 것에 동의한다고 말씀드렸습니다. 그렇게 되지 않도록 우리 국제사회가 함께 노력하는 게 더 중요한 일일 것 같습니다. Earlier, I said that it is not desirable for us to have any changes of the status quo in international arena, especially around the Taiwanese Straits, and I strongly believe that. So it should not be changed by any armed forces. 네, 먼저 저 맨 끝에 네, 안녕하세요. BBC 월드 서비스 구윤아 기자라고 합니다. 저희 우리나라도 이제 지리적으로 가까운 우크라이나, 러시아에서 전쟁이 일어나면서 난민 문제가 좀 여러 번 거론이 되고 있는데요. 우리나라가 OECD 국가 중에서도 난민 인정률이 상당히 낮은 국가인데 얼마 전 법무부에서 재심사를 더 어렵게 하는 방안으로 이제 정책을 개정안을 내놨습니다. 그래서 난민 정책에 대한 대표님의 생각을 좀 여쭤보고 싶습니다.
My name is Ku from DBC World Service. So because of the Ukraine war, and the Korea also has faced issues of the refugees. So as in many of the countries in the world, according to the OECD statistics, Korea is one of the lowest countries in terms of the refugees accepted. And recently, the Department of Justice in Korea has also, Ministry of Justice in Korea have made revised act or bill to make it very difficult for the refugee applicants to be re-reviewed. So what is your stance on that? 우크라이나 전쟁에 따른 난민 문제는 아직 그리고 당분간은 대한민국의 현안으로 대두될 것 같지는 않습니다. If you pinpoint the refugees from the Ukraine, I don't think that there will be a great issue or the pending issue that requires concerns of Korea for the time being. 저는 원칙적으로 인간의 존엄은 인정돼야 되고 사람들의 보편적 인권은 나라를 불문하고 지역을 불문하고 존중돼야 된다라는 입장을 가지고 있습니다. In principle, my belief is that human dignity should be recognized and respected. Universal human rights should be maintained regardless of the countries or regions. Okay, we'll take a question from this table. 네, 신한통신 유성준 기자입니다. 이번 정부의 지난 1년간 외교를 어떻게 규정하시는지 궁금하고요. 국익 중심의 실용 외교가 절실하다고 하셨는데 현 정부가 국익에 따라 외교를 운영하고 있다고 생각하시는지 궁금합니다. My name is Yu Sung-se from Shinhwa. Looking at the past 1 year of this current administration, how do you view their results of diplomacy? You yourself said that you believe in the pragmatic diplomacy for the national interest. Do you think that the current administration is doing that, and what is your estimation on that? 기대 수준에 따라서 판단은 다를 것 같습니다만 저나 또 지금 우리 국민들의 대다수의 판단은 부족하다, 만족스럽지 못하다인 것 같습니다. Of course, depending on how you have expected, the results will be seen differently. But as for me, and also for the majority of the Korean public, the results of the current administration diplomacy is not satisfactory, self-satisfactory, and not satisfactory. 저는 현 정부가 좀 더 많은 노력을 기울여서 국익에 침해가 되지 않는, 좀 더 국익에 도움되는 방향으로 외교 정책이 실행되기를 바라고 또 우리 국민들로부터 좋은 평가를 받게 되기를 기대하고 있습니다. I really hope that this administration of Korea can make more efforts to serve the national interest, not infringing upon the national interest in terms of diplomacy, so that they can have the better approval ratings in the future by the people. 한일 정상회담의 결과는 우리 국민들의 눈높이에서는 매우 실망스러웠기 때문에 이번 한미 정상회담에서는 최소한 반도체 문제, 또 배터리 전기차 문제 등에 있어서 최소한 균형 있는 국익을 좀 확보할 수 있기를 기대합니다. As for the results of the summit between South Korea and Japan, that was kind of disappointment to the most of the Korean people. Having said that, we do have another expectation from the summit between the Korea and the U.S. So in this time and within the next 2 weeks, I really hope that good results can be garnered in terms of the semiconductors, electric vehicles, and batteries, so that at least we can find some ways to have the balanced diplomacy for the national interest. 외교에 있어서는 진영을 떠나서 초당적 협력이 반드시 필요하기 때문에 우리 민주당도 이번 한미 정상회담에서 우리 윤석열 대통령이 미국을 상대로 정상회담을 성과 있게 끌어낼 수 있도록 최선의 협력을 해 나갈 생각입니다.
As for the diplomacy, we have to set aside our ideologies. Therefore, DPK is willing to support the Yoon administration in terms of the ROK-US summit because we have to go beyond our partisanship. So that requires our cooperation. So DPK is willing to help this current administration to have the better results from the upcoming summit in the US. 대표님을 제가 아니 지금 질문들이 너무 많은데 대표님을 제가 20분에 보내드리기로 했다가 지금 30분에 또 이렇게 해가지고 이제는 더 이상 질문을 못 받을 것 같습니다. 하십시오. 받으시겠습니까? 그러면 네 받겠습니다. 여기 먼저 시작하고 뒤에 최승훈 씨 받으셨. 네, thank you. He's willing to take more questions. 네, 한 가지만 질문 드리겠습니다. 아까 그 도감청 관련해가지고 이어서 질문을 드리면은 대통령실 도청 의혹을 정부는 그 한미 동맹을 흔들려는 세력이라고 보고 있는데 이러한 세력은 국민적인 저항을 가질 것이라고 어제 대통령실 대변인이 국회에서 밝힌 바 있습니다. 혹시 정부가 지칭하는 그 세력은 더불어민주당을 지칭하는 것으로 보시는지 궁금합니다. I have a question regarding the eavesdropping or wiretapping issues at the presidential office. The office of president yesterday said that it was a result of the kind of the actions taken by the forces who are against the government and the ROK-US alliance. And that's the reporting made by the spokesperson yesterday at the presidential office. Do you think that they are referring to DPK as a part of the forces to be against the ROK-US alliance and the government? 설마 그렇지 않을 것이다 라고 생각합니다. I do not want to believe that. 최초 보도한 미국 언론을 그렇게 한 게 아닌가 하는 생각이 얼핏 듭니다. The forces are not referred to us. Probably the forces are referred to as the U.S. sources of that report as in the beginning, maybe. 그러면 그 U.S. source 저기 뉴욕 타임스 계시니까 한번 직접 한번 질문을 받아보겠습니다. 뉴욕 타임스 최상원 기자입니다. 대부분 국제 문제 관련 문제가 되는 건데 국내 문제 한 가지 여쭤보고 싶습니다. 한국에서는 과거 보수나 진보적 정치인들이 정권을 잡기 전에는 언론 독립이라든지 언론 자유를 보장한다고 이렇게 많이 이야기를 하다가 실제 정권을 잡고 나면 언론 탄압한다는 이런 비난을 많이 받는 것 같습니다. 윤석열 정부도 그런 비난을 좀 많이 비난 나오는 걸 보도된 걸 보았는데요. 대통령께서는 윤석열 정부의 언론 관계에서 어떤 부분이 가장 문제가 있다고 보시는지, 문제가 있다면 어떤 부분이 가장 큰 문제라고 생각하는지, 한국의 언론 자유 상황에서 어떤 문제가 있다고 보시는지 하고 덧붙여서 이 대통령이 다음에 다시 정권을 잡거나 아니면 다른 분이 정권을 잡게 된다면 한국에서 언론 독립을 신장하기 위해서는 어떤 일이 해야 된다고 생각합니다. 감사합니다. My name is Sang-ho from the NYT, which is the U.S. source of these disrupting issues. But I'd like to ask questions regarding something about Korea internally. Whether the candidates of the presidential election are progressive or conservative, they always say in unanimity that they are going to guarantee the independence and freedom of the press once they are in power. However, the situation has always been changed once they get the power because they are criticized to have the oppression of the press once they are in power. Do you think that the Yoon administration is not an exception to that? Because reports say that the Yoon administration is also repressing the press as well. So what is the biggest concern that you think out of this administration? And do you think that Korean free press is really a dream or kind of reality? Secondly, if you or anybody else can take power the next time, what kind of things should be done in order to have the independence and freedom of the press? 언론 자유는 자유민주주의 체제 유지에 가장 핵심적인 요소라고 할 수 있습니다.
Freedom of the press, as you know, is an indispensable thing for achieving free democracy. 무책임한 가짜 뉴스들이 끼치는 해악도 매우 중요하지만 언론에 대한 자유로운 취재, 보도, 표현을 억압하는 것은 그보다 더 큰 문제일 수 있습니다. Of course, we have to deal with the fake news nowadays and coming out of these kind of sources. But at the same time, we have to guarantee the freedom of reporting of the press. Because if we oppress the freedom of the press, there will be a bigger issue. 지금 현재의 언론 자유 정도가 어떠한지 또는 정부의 언론 자유 보장이 어느 정도인지는 제가 굳이 말씀드리지 않더라도 여러분께서 잘 알고 계실 것이고 또 국제기관들의 평가에서도 객관적으로 드러나고 있습니다. Regarding the degree of the freedom of the press in Korea and the stances or the policies by the current administration, I don't need to elaborate on that because you guys know better as journalists and correspondents. And also that is evidenced by the objective results by international organizations and institutions. 가장 심각한 것은 사실과 다른 오보에 대해서 형사처벌을 하는 경우는 전 세계에서 그리 많지 않은데 이를 이유로 압수수색, 세무조사 이런 국가 공권력을 대대적으로 동원하는 것이 가장 심각한 문제라고 생각이 되고 특히 최근에 취재 기자를 상대로 구속영장을 이렇게 남발하는 것도 정말 심각한 문제라고 생각합니다. The serious problem I see nowadays is the relationship of these press with the indictment activities. It means that the criminal punishment has been made in Korea, which is a very rare case in the world, that has been made in the form of search and the investigation of the taxes. Also recently, another very serious issue I see is the warrant issuing for the reporters who are doing their jobs. 저의 언론에 대한 입장을 말씀드린다면 의견은 자유롭게, 팩트는 분명하게만 지켜진다면 저는 아무 문제가 없다고 생각합니다. My stance with the press is based on my belief that the opinions can be free and the fact should be backed up. As long as you do that, there's no problem with me. I'm really sorry. 한 번만 더 해요? 그만해요. 네. 한 번만 더 하시면 Okay, we'll take one last question. I really have to let you go. 죄송하지만 한 분 더만 받고서 이제 가셔야 된다고 지금 여기. Hi, Andrew Knox from The Economist. So last year's presidential election was marked by partisan rancor and personal attacks, often by proxies. In the intervening year, we've seen a great deal of gridlock, a great deal of failure to engage in a bipartisan way in domestic politics. And we're now just under a year away from arguably one of the most consequential general elections that Korea has seen for a while. How do you and your party intend, both in terms of conduct and platform, to ensure that the Korean people are given a genuine political choice in this upcoming election, rather than having to pick between tribes? 지난 1년 전에 대선이 있었을 때에 개인적인 비난 등등에 관련된 여러 가지 잡음도 많았었고 어려운 일이 많이 있었습니다. 그리고 1년이 지난 후에 이렇게 정권이 변화되고 나서도 초당적 협력의 모습은 잘 보이지 않고 있습니다. 총선이 이제 1년 정도 남아 있는데 그런 부분에 대해서 앞으로의 또 선거 과정에서도 많은 국민들이 어떠한 비난이라든지 모략 이런 것이 아니라 올바른 선택을 받을 수 있도록 하는 데 있어서 지금 현재 상황에서의 선택이나 그리고 현재 행동 또 강령 등에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 정치는 주권자인 국민들의 일을 대리하는 것입니다. When it comes to politics, it's only about a representation of the people who are actual owners of a state. 주권자를 대리해서 주권자가 위임한 업무를 잘 처리하고 또 그 결과에 대해서 책임을 지는 것이 바로 정치입니다.
politicians are there in order to have the work done, committed by the owners of the country, who are the voters and the elected people, and then they have to do their jobs and they have to be evaluated accordingly. 국내 정치 상황에 대해서 제가 지금 이 자리에서 말씀드리는 것은 적절치 않을 것 같아서 이 말씀으로 대신하도록 하겠습니다. And they have to take the responsibility for that. However, I'm not in a position to discuss further about the domestic politics at this setting of we've been meeting with the correspondents, so I'd like to stop there. 상대를 파괴하는 것이 아니라 누가 더 잘하나를 경쟁하는, 그래서 잘하기 경쟁이 일상적으로 벌어지는 선순환 정치가 되어야 된다. 포지티브 정치가 되어야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다. The only thing I can add as last of my remark is that we should have a good circle politics and positive politics in which the people or the contestants are helping each other to get better, and it is a competition in a goodwill, not destroying each other. 어렵긴 하지만 정치가 전쟁이 아니라 경쟁이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 고맙습니다. Yes, it is very difficult to do. However, I will do my best in order to make the politics is a very good competition, not a mutual destruction. Thank you very much. 이제 정말 끝나겠습니다. 오늘 너무 많은 질문들을 다 받아주셔서 감사합니다. 우리가 대표님을 이렇게 만날 수 있는 기회가 많지 않다 보니까 다양한 질문들이 오늘 나온 것 같은데 다음에 또 대표님의 자리에 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. Well, just want to say thank you, Chairman, for taking in all the questions. I know there were lots of them. Sorry I couldn't take all of them, but it's because we don't have the chairman here that often, and so I hope that we can have him back here at the Seoul Foreign Correspondents Club. So on behalf of everyone here, 우리가 오시는 거에 감사하다는 것을 우리가 선물을 하나 드리겠습니다. 이거를 받으시고 다음에 꼭 다시 찾아뵙기를 부탁드리겠습니다. 이렇게 때리는 정도는 아니죠? 가서 한번 보세요. 뭐 때리든 뭐를 하시든 그래가지고 우산입니다. It's a kind of weapon that I can use. If not, it's an umbrella. 수고하셨어요. Okay, thank you everyone. 감사합니다 오늘. 네, 감사합니다.